Hello everyone, welcome back. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ is unordered unordered and unique elements. Unordered and unique elements. Okay, so the heading ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ first. Let me just write on the heading. So this is about the sets. All right. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಪಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೆಟ್ಸಿಲ್ ಆ ಥರ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಚ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್, the elements, see the elements in a set do not maintain any particular order, any particular sequence or order, unlike lists, unlike a list or tuple. So in the list and tuple ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so where elements have fixed position, and whereas sets does not guarantee the order of insertion. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕವರ್ ಟು ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. So then we'll see about some important rules ಅಥವಾ important features. Okay, so then finally we'll see how to create. So this is the this is about the sets. Okay, so characteristics. Okay, so it bit now we'll see how to create a set. Then we'll see how to access the sets. So third, edit the set. Fourth, ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಪಲ್ಗೂ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಲೀಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಇರತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೀವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್, ಲೈಕ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್. So unordered. Second, it is immutable, very important. So string and tuple is immutable object, but sets is a mutable object. So third, it is has a unique elements.
as a unique elements. Okay, some important characteristics features ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳೋಣ. Features ಅಂದರೆ duplicates ಇರಲ್ಲ, right? So we don't have any duplicates inside this. Okay. So here we can't do the indexing and slicing. Very important. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. So why we can't perform the indexing and slicing inside the test andre, you should know that. So because the sets does not maintain any sequence of orders while inserting the elements, right? So of course it is unordered. Because of this unordered, so sets does not have, we can't perform the indexing or the slicing on the sets. So no indexing, no indexing or slicing. Okay, so these are some of the characteristics and the important features of the sets. Fine. So now let's start with the create. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು one discuss ಮಾಡೋಣ. First let's understand about the create. Okay, so sets ನ ಹೆಂಗೆ create ಮಾಡ್ತೀವಿ? So we can create a sets in the multiple ways. So first empty set ಇಂದ start ಮಾಡೋಣ. So let me, so set ಹೆಂಗೆ create ಮಾಡ್ತೀರಾ? Using the curly brackets. um, so curly brackets. Okay, so this is your empty set. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So if I just check what is the type of S1. So type of S1 is a dictionary. Alright, so let me just show you the other way. ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ create ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು set open and close the bracket ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು S1 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so the S1 is the empty set and a type of S1. So type of S1 is a set. Okay, so ನೀವು set ಈ ಥರನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಟಿ ದ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದು ಟಪಲ್ ಥರ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಟಪಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾಪ್ ನಡ್ಕೊಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಸ್, ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಪಲ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪೈಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಟು, ಸೊ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಡಿಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಲೈಕ್ 2, 2, 3, 4, 3. ಓಕೆ, 4, 5. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದಿ ಯೂನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಒನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಟ್ 1. ಐ ರೈಟ್ 1, 2, 3. ಸೊ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಬ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕಾಮಾ. ಓಕೆ, so I'll give 1, 2, 3. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, type unhashable. So comma 1, 2, 3. Okay, so you can't create the subset. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ you can't create one more set. You can see ನಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, unhashable set type ಅಂತ. Okay, so this is possible in the list and the tuple. So ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ is 2 bracket 1, 2, 3 3 ಆದಮೇಲೆ we have given proper comma. So 4, 5, 1, 2. Okay, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. 4, 5 because of elements. No, okay, unhashable type sets. Okay, just a second, ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So this is not possible. Okay, so I'll just comment this out. So comment ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we cannot
So we cannot create a set within a set in Python because sets can only contain immutable elements. Very important. Contains only immutable elements. But set is mutable. Okay, so it contains only immutable elements. So sets ಬಂದೇನು mutable. Of course, you can't contain within that. So it is the one main point which you remember. So ನೀವು set ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು set create ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ because set is immutable. But what set can contain? So set can contain only the immutable elements. Immutable. So immutable ಯಾವ್ದಾದಿದೆ? String ಇದೆ, right? Tuple ಇದೆ. So that we can insert that. Okay, let's check that. So S2. So ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ I'll just create 1 comma 2 comma 3, but ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 1 comma 2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದೇನು? ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? 1 comma 2 comma 3 comma 1 comma 2 comma 3. So now it should throw error that is unhashable type. Okay, so this is very important. So so you can't create what a set within the set. Why? Because the set only contains the immutable object. Okay, contain immutable elements, but the set is a mutable. So because of that, so you can't create the set within the set. All right. So next ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು homogeneous heterogeneous ಇಟ್ಕೊಬಹುದು, but make sure that the object has to be immutable. So ನಾನು ಇವಾಗ heterogeneous elements ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ S5 equals to so let me create a set. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು hello ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು because hello is a immutable object, right? So ನೀವು decimals ಇಟ್ಕೊಬಹುದು like 4.5 true. Okay, so ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will be a set. Okay, the type of this S5 will be sets. All right. So duplicates ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ, we have seen how to do it. Now let's see like why the sets is not immutable, right? So for example, okay, so that I'll see in the access part. So this is all about creation. Okay, so in case ನಿಮಗೆ set create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you can start creating by empty a set, and you can just create homogeneous. Okay, heterogeneous ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. Homogeneous ಅಂದರೆ you can have the different data type associated with that, but one thing you need to remember is we need to have the immutable elements. Okay, so now let's see how we can just access it. Okay, so now S1 create ಮಾಡಿದ್ವಿ. Let's see what we have in the S1. So this is the empty set. So let's create a new set. I'll just tell 1 comma 2 comma 3 comma 4. Okay, so this is my S1 comma 5. Okay, S1, and the type of S1 is a set. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು S1 ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎರರ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಎರರ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೆಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಸಿಂಗು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್. ನನಗೆ 0 to 4 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Fine, so now let's try to see how we can edit it. Okay, so edit and mutable already nam go to it's a mutable object. So let's check that. So edit.
So this is my S1. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು 100 ಮಾಡಬೇಕು. So what I'll do, I'll tell S1, uh, S1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ S1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನೌ ವಾಟ್, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ 100. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಲ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೈ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಸೆಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋಡ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಏನು? ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ L is this, and so S1 updated. Okay, so I'll just update the S1. So if I check what is the S1, so S1 has been updated. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಟಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್, ನೀವು ಟಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಟಪಲ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲಿಸ್ಟ್, so then you can just update using the indexing and convert back that to set. Okay, so this is how you edit it. Okay, so next let's see about the addition. Okay, so adding martira. So this is my updated S1. So just to show you, so this is my S1. ಇವಾಗ ನಾನು S1 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಫ್ 6 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ S1, ಸೊ S1 is 2 3 4 5 and 6. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 6 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ added. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, I'll just tell S1 ಡಾಟ್ add and add 200. Okay, then execute martini. If I check what is the S1, so S1 is 200. All right, so this is how you add the element. Okay, so next is delete. Delete. So delete, so there are different ways. First we'll see about the del. So first we'll see about del. Okay, so next we see about remove, then pop. We'll see about the discard. We'll see about the clear. Okay, so ಇದೆಲ್ಲನೂ we can use to create a delete. Okay, so let's start. First S2. Okay, so S1 S1 is a set. This is what the elements we have. Okay, so in case now S2 ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so what is the S2? So this is my S2. ಇವಾಗ ನಾನು S2ಗೆ delete ಮಾಡಬೇಕು. So what I can do, I can tell delete S2. Very simple. So ಇದೇ ಥರ we have seen for the string ಆಗಿರ್ಬೋದು, list ಆಗಿರ್ಬೋದು, tuple ಆಗಿರ್ಬೋದು, I can directly use the del to del. Okay, to delete the object, right? So delete of S2. So if I S2 and check mother should come not defined. Okay, so S2 is not defined. All right, so next method is remove. Okay, so in case you another remove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so we can do that. So let me just show that. Okay, so next is remove. Okay, so remove ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So remove will remove. It removes a specific element
element from the set. From the set. And second point, it raises error. It raises a key error if the element is not found. It raises error if the element is not found. Okay, so for example, so my set, so in the my set, let's create a new set 1 comma 2 comma 3 2 comma 3 comma 4. Okay, so this is my set. So ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಸೆಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಅಂತ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮೈ ಸೆಟ್, ಸೊ updated my set does not contain the 3. Okay, so what they remove does, so remove the specific element from the set. Okay, so next is the discard. So next we have discard. Discard. So discard ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, first it removes, so it removes a specific element from the set. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ರಿಮೂವ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎರರ್ ಇಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸೆಟ್ ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 100 ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎನ್ ಎರರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎನ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್? So key error. Okay, so key error, but yes, what is the key error? They're not able to find the value 100. Okay, so let me just comment this out. So ನೀವು in case element ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ error ಬರುತ್ತೆ, but in the discard ಆ error ಬರಲ್ಲ. Okay, so let's see. So first let's try to remove it. Okay, so this is my let me create the same list. So this is my updated my list. Okay, so this is my updated my list. So ಇವಾಗ ನಾನು my list dot discard. So discard. So I want to discard a 2. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು discard ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, so if I check what is my set, okay, so my set does not contain the value 2. Okay, so this is the same thing, same way how we are doing with the remove, but difference ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ? So in case if I just tell my underscore set dot discard, okay, 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ it will not throw any error. Okay, so you can see it will not throw any error. ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ my set will remain as it is. Okay, but ಇಲ್ಲಿ error ಬರ್ತಿಲ್ಲ, that's it. Okay, can see it's not showing the error. Right, so next is the pop. Okay, so next is the pop. So next is the pop function. Okay, inside the pop, it removes and return a random element from the set. Okay, so ನೀವು ಪಾಪ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ it will try to return, it will try to remove some random element because set is unordered, right? So ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ವಿತ್ ಸಿಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಐ ಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಪಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ so it since sets are unordered, you cannot predict which element will be removed and raise a key error if the set is empty. Alright, so example, so let's create some different set. So my set
I'll tell 10, 20, 30 and 40 comma 50. Okay, so I have created my set. So when I know my set dot pop. Okay, so pop is a method. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇವಾಗ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಪಾಪ್ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್. Okay, so this is what you need to remember. Okay, in case you empty set will pop mark, it will throw error. Okay, that's what the last point. It raises a key error. So it raises a key error if the set is empty. Okay, so next finally we have the clear. Okay, so next is the clear method. So clear in ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it removes all elements from the set, making it empty. Okay, and second, it does not return anything. Okay, it removes all the elements. All elements remove icon, they will directly use the clear. Okay, for example, my set. So this is my updated set. So if I say dot clear, open and close the bracket because it's a method. So everything is cleared. So ಇವಾಗ ನಾನು my set ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. So I don't have any elements with inside. It's an empty set. Alright, so this is all about the sets. Set functions. Okay, so now let's see the operations. Okay, so you have operations perform ಮಾಡಬಹುದು sets ಮೇಲೆ. So now let's see about the operations. So yeah, operations perform ಮಾಡ್ತೀರಾ. So we have first s1. So in the s1 I'll 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, this is my set. So let me take one more set, s2. 6 comma 7 comma 8 comma 9 comma 10. Okay, this is my set 2. So now s1 plus s2, let's see addition ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. s1 plus s2, so you can't perform the addition on the sets. Okay, so unsupported operators. Okay, so multiply ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. You can just check that also. So s1 times 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ even it will does not support these operations. Alright, so let's see for the looping. Okay, so loop ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. So for I in s1, so print s1, so it's looping. Okay, so this is working fine. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so it's looping each and every okay, so print I ಮಾಡಿದ್ರೆ so I'm printing all the elements within the set. Okay, so membership ಕೂಡ work ಆಗುತ್ತೆ. Let's see. So if 1 in s1, so the condition should be true. Okay, so membership work ಆಗುತ್ತೆ. So in case ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ s1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ s1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ s2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಕ್ಯಾಟನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ s1 ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೈಪ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೈಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ s1 ಆ್ಯಂಡ್ s2. ಸೊ ಪೈಪ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ % ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ s1 ಆ್ಯಂಡ್ s2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ alright, so ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 10. ಓಕೆ, 10 ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ s1 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ s1 ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ s2. ಓಕೆ, ಸೊ s1 ಮೈನಸ್ s2. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
All right, so next, finally, let's discuss about the functions. Okay, so there are different functions ಇದೆ. So first, let's start with alien function. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 function discuss 5 function discuss ಮಾಡೋಣ. One is the alien, second is the minimum function, third we'll see about the max function. Okay, so fourth we'll see sorted. Okay, so alien and it will just count the number of elements. So alien of s1, so alien of s1, so how many elements we have inside the list? So s1, so we have 6 elements. Okay, so this is my s1, right? So this is my s1. So s1 ಅಲ್ಲಿ minimum element ಯಾವುದಿದೆ? So minimum element ಬಂದು ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಒನಲ್ಲಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೀನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಕ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 10. ಆಲ್ರೈಟ್, so sort ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಸಾರ್ಟ್, ಸೊ ಎಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1, 2, 3, 4, 10. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು true. Okay, so ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಯೂನಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಎಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ intersection. Okay, so intersection of s2, so only intersection is 10. Okay, already ಅದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 10. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ s1 ಡಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ f1 ಡಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ s2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ s1 ಮೈನಸ್ s2. ಸೊ ಅದೇ ಥರ s2 ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ s1 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದನ್ನು ಮಗಪ್ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಕಾಪಿನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್, ಪಾಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ನೀವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್.